Okay, right. The continuation of our topic on probability. Next one is the geometrical probability. Okay, nothing geometrical probability. Just to draw a figure depending on the question and try to find the area, successful area or successful length. If it is three-dimensional, successful volume divided by total possible length or total possible area or total possible volume. If it is one-dimensional, length, two-dimensional, area, three-dimensional, volume. Okay, one-dimensional means only one measurement. Two-dimensional means length, width. Three-dimensional means three dimensions: length, width, height. Okay, simply simple. As we have in probability means what fraction of the favorable outcomes are what fraction of the total outcomes. Similarly, in the geometrical probability, favorable region is what fraction of the total region. Okay, the fraction only the your probability. Right? Simple. Now consider this question. AC has length 5 and AB has length 4. A point P is selected randomly on the segment AC, randomly on segment AC, some segment AC. The length of that AC is AC. Length is 5 units. And the point B is on this AC. Okay, somewhere. And whose length is 4 units. Total length is 5. Right. Now, what you need to find? What is the probability? You need to find, locate a point P on the segment AC. Okay. What is the probability that P is closer to B than to A? Okay, closer to A means that is the midpoint. Half is the midpoint of the segment AB, right? So the corresponding midpoint of this one is equal to this one. Some M I am taking. This is the midpoint of AB. Well, the P must be closer to B than to A. On this AB segment, P must be in this region MB. Then only the point P will be closer to B than A. Okay, either in this region or you can take up to C. Right, that is P must be greater than this point M. Then the point P is the closer to B than A. Okay, so the total successful region, the required probability is equal to simply successful region divided by total region. Successful region is from M to C. From M to C, that is MC, length of the segment MC divided by total region is AC. Successful region divided by total region. So MC is equal to simply how much? 1 plus 2, 3. Huh? M is the midpoint of This 4 is the length. Yeah. Okay, not M equal to 4. Okay. Right? So total is equal to simply here M is equal to 2. B equal to 4, C equal to 5. So MC is nothing but 5 minus 2, 3. Right? Yeah. 3 divided by AC is nothing but 5 minus 5. 5 minus 0. That is 5. This is equal to simply 3 by 5. Right? These are the corresponding coordinates you can say by considering this as the x-axis. A is at the origin and C is at 5 units away from the origin. Okay, simple. Only point is that if the point is closer to the end point of the segment, then that is away from the midpoint. This is closer to B means the point must be away from this midpoint. It is towards the B. Away from the midpoint and towards the B. If they want to find it is closer to A, then it is from A to M. Okay. The reference point is midpoint. Right. A real number x is selected randomly such that 0 less than x less than 3. X is the real number. Okay, not an integer or positive integer. Okay. So x can be any value from this 0 to 3. Yeah. Okay. 0 to 3 అంటే 1 to 2 తీసుకుంటా అనొద్దు. Okay, this is a real number they have mentioned. Not an integer. Okay. Okay. What is the probability that modulus of x minus 1 is less than 1 by 2? Okay. So modulus of x minus 1
is less than 1 by 2, that is minus 1 by 2 less than x minus 1 less than 1 by 2. From this you can write x minus 1 is greater than minus 1 by 2, X minus 1 is less than 1 by 2. X minus 1 greater than 1 by 2 is nothing but 1 minus x. x is greater than 1 by 2 1 by 2. and x is less than 3 by 2. 1 by 2 plus 1 na? 1 by 2 plus 1, 3 by 2. 3 by 2. Greater than 1 by 2 and less than 3 by 2. Okay. But region into successful region from 0 to 3. from 0 to 3. This is your 0 3. and this is your 3. And the favorable region is greater than 1 by 2 and less than 3 by 2. That is somewhere here 1 by 2, somewhere here 3 by 2. 3 by 2. So this is your successful region. Okay, and the total region is from 0 to 3. So the required probability is equal to simply successful region, that is 3 by 2 minus 1 by 2 divided by 3 minus 0. ఇకంతా లెంత్ తీసుకుంటున్నాం ఎందుకు, ఇట్ ఇస్ వన్ డైమెన్షనల్, ఓన్లీ వన్ కోఆర్డినేట్ x. Okay, so 3 by 2 minus 1 by 2, that is 1 by 2. Simple questions. Yeah. 1 divided by 3 is equal to that's it, 1 by 3. Simple questions. Okay. Nothing is there. Next, a real number is chosen such that simple questions. Such a real number, again x is a real number, okay, is chosen such that 0 less than x less than 100. And in number ఉంటాయి x infinity numbers ఉంటాయి. If they said integers, then we have 1 to 99 or 99 positive integers only we will consider. Okay, ఎందుకు అరికోవాలి లేదు ఇక్కడ నీకు. So be careful, x is a real number and in this region, that is nothing but we are having infinite number of x values. Okay, right. What is the probability that the meaning ఏంటి, step of root x, floor of root x చూసాం కదా మన floor function. Floor of x is equal to some p where p is the greatest integer less than x. Okay, where p is the greatest integer which is less than x. Okay, some x value లో ఉంది, just the nearby integer that is less than x మనకు some value real number, దానికి పైన ఒక ఇంటీజర్ ఉంటది, దానికి కింద ఒకటి ఇంటీజర్ ఉంటది. నథింగ్ ఇస్ దేర్, గుర్తుపెట్టిన అవసరం ఏం లేదు. ఇదంటే రెండు ఫంక్షన్ ఉంది మనకి, ఒకటి ఫ్లోర్ ఒకటి సీలింగ్. ఓకే, ఫ్లోర్ అంటే కింద ఉంటది, సీలింగ్ అంటే పైన ఉంటది, అంతే. ఓకే, ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబరు. ఓకే, సమ్ 5.6. ఓకే, సమ్ 5.6. 5.6 అనేది ఒక నెంబరు, దాని పైన ఒక ఇంటీజర్ ఉంటది, కింద ఒక ఇంటీజర్ ఉంటది. ఫ్లోర్ అంటే కింద, సీలింగ్ అంటే పైన. సో డైరెక్ట్లీ దిస్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సపోజ్ సమ్ -5.6. -5.6 అనేది ఒక నెంబరు, దానికి పైన ఒక ఇంటీజర్ ఉంటుంది, కింద ఒక ఇంటీజర్ ఉంటుంది. పైన ఇంటీజర్ ఏంటి -5, కింద ఇంటీజర్ ఏంటి -6. మన ఫ్లోర్ అంటే కింద ఉండేది, సో -6. హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. 5.6 కి 5 అన్నాను, -5.6 కి -5 అంటాను అనొద్దు. ఎందుకు, అది పాజిటివ్ లైన్ మీద ఉంది, ఇది నెగిటివ్ లైన్ మీద ఉంది. ఓకే, ఎందుకు ఏమీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఏమీ థింక్ చేసుకోవద్దు. గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. సమ్ నెంబర్ ఉంది, నెంబర్ కి పైన ఒక రియల్ నెంబర్ కి పైన ఒక ఇంటీజర్ ఉంటుంది, కింద ఒక ఇంటీజర్ ఉంటుంది. ఫ్లోర్ అంటే కింద ఉంటుంది, సీలింగ్ అంటే పైన ఉంటుంది. నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, రైట్. నౌ కమింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్. Step root x is even, they are asking. You can call this as the step or floor. Okay, I am calling floor. Ceiling అయితే సింబల్ ఎట్లా ఉంటుంది, పైకి ఉంటుంది. దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా -5.6 సీలింగ్, దాని పైన ఉండేది -5 అవుతుంది. ఓకే, ఫ్లోర్ సీలింగ్ ఫంక్షన్ ఆల్జీబ్రా మస్తు చూసాము, మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటున్నారు, ఈజ్ ఈవెన్ అంటున్నారు. ఓకే, రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 0 less than x less than 100. అన్ని పాజిటివే కదా,
Okay, inequality A effect take a square root on this one. So 0 less than root x less than 10. 0 less than root x less than 10. Root x is also a real number. Okay, but step of root x is definitely a integer. Okay, clear? Step of root x is integer. Step of root x or floor of root x is an integer, and the corresponding values can be from 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 6 7 8 9. 10 ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. డెఫినెట్లీ రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10. ఓకే, 0 కామా 1 కామా 2 కామా అప్ టు 9. మరి 0 కన్నా గ్రేటర్ ఉంది కదా, 0 తీసుకున్నాం అనొచ్చు. root x can be 0.5 0.6 which is greater than 0. That's it. Corresponding floor is 0. Some 0.9 ఉంది అనుకో root x, దాని కింద ఇంటీజర్ 0 పైన ఇంటీజర్ 1. ఫ్లోర్ కాబట్టి కింద తీసుకుంటాం 0. Okay, on that what they are asking, which is even. For mathematical point of view, we consider 0 is also an even number, right? So this can be 0 2 4 8. 0 2 4 6 8. Okay, 0 కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది రూట్ ఎక్స్? ఫ్రమ్ 0 to 1. ఓకే, ఫ్రమ్ 0 to 1 ఏదైనా 0నే కదా. సో దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రూట్ ఎక్స్ x is from 0 to 1. 0 less than x less than 1, right? And for 2 point of view ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది x? root 4 to root 9 అంతే కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 to x is 4 to 9 అంతే కదా. Okay, so in this case this is 2 less than x less than 9. 2 less than or equal to, sorry 4 అదే root 4 అనుకో. In this case 4 less than or equal to x less than 9 in this case. And coming to this one for root 16 less than or equal to root 25. That's nothing but 16 less than or equal to less than or equal to x less than 25. Right, next one. For coming to this, root 36, that is nothing but 36 less than or equal to x less than 49. 36 less than or equal to x less than 49. Similarly, ఈ కేసులో 64 less than or equal to x less than 100. 81. కొడతారు జాగ్రత్త. 81 గ్రేటర్ వస్తే ఏమవుతుంది? 9 వస్తుంది. root 81 9 dash step corresponding. So the corresponding successful regions are 0 to 1. So the corresponding successful region, directly I am writing probability. Successful region 0 to 1 అంటే 1 plus 4 to 9 5 plus 16 to 25 5 or 9 plus 13. in this case plus 13 plus 17. అంతే 17. అంతేనే కూడా All divided by total is 100. Total region అంతే కదా. And nothing is there. ఏముంది దాంట్లో? 45. ఎంత అవుతుంది? 5 into 18 by 2 whole by 100. 45 by 100. డైరెక్ట్ గా ఎలా రాసేమనుకో. 1 5 9 అనేది ప్యాటర్న్ ఉంది కదా నీకు. స్కిప్ కౌంటింగ్ బై 4 3 యాడ్ చేసుకుంటావు. ఫస్ట్ 4 నుంచి 20 4 కామన్ తీస్తావు. 1 to 5 సో 5 ఉంటాయి. 5 into first 2 plus last 2 by 2 నెంబర్ చాలా క్వశ్చన్ చేసాం. సో ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 45%. or you can say 0.45 whatever. Okay, right, 45 by 100, right? Next one. Okay, depend on the options బేస్ చేసుకొని ఏం కావాలంటే అది చేసుకో. సింప్లిఫై చేసుకుంటావో ఎన్లార్జిఫై చేసుకుంటావు. సింప్లీ 5 ఎన్లార్జ్ 5 పెంచుకుంటావో
తగ్గించుకుంటావు. యూ కెన్ సే సింప్లీకి హార్డ్ కూడా ఉంది. సరే హార్డ్లీ 5 ఏదో ఒకటి. నీకు ఎందుకు 45/100 ఉంది ఇందాక. ఓకే 45/100 ఉంది, నువ్వేమంటావు 9/20 అంటావు. నేనంట 90/200 అంట. ఎందుకు చేసుకుంటాం? ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకొని సింపుల్ చేసుకుంటావో అలా చేసుకుంటావు, ఏదైనా చేసుకోదాన్ని. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, a real number again. Okay, careful about this real number. The significance నెంబర్ తీర చాలా చూసుకున్నాం. రియల్ నెంబరా, పాజిటివ్ ఇంటీజరా, ఇంటీజరా ఏంటనేది అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సింపుల్ గా దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదులే, ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం అనొద్దు. ఓకే నెంబర్ తీరులో ఉంటాయి, బి కేర్ఫుల్. రియల్ నెంబర్ ఎక్స్ ఎక్స్ కనపడగానే ఓకే దిస్ ఇస్ ద రియల్ నెంబర్. నెంబర్ తీరులో ఎప్పుడు హ్యాపీ అవుతాం? ఆల్వేస్ ఏమంటారు? ఎక్స్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటారు. అనగానే అమ్మయ్య హ్యాపీ, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ ఏ ఉంటాయి, ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు అని. ఓకే రియల్ నెంబర్ కి ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడం లేదు, నువ్వు అప్పుడు అన్ని చేసుకోవాలి కదా అవి. రైట్. ఈ చూజన్ ఎట్ ర్యాండమ్ సచ్ దట్ -2 to 5. -2 to 5. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ x square less than 2? ఓకే సింపుల్ వన్ కదా. x square less than 2 take square root on both sides. Root x square less than root 2. So this value is mod x less than mod x is less than root 2. ఎందుకు పాజిటివ్ నెంబరే కదా అది, నో ప్రాబ్లం. సో mod x is less than sorry mod root 2 which is less than root 2 because root 2 is the positive integer. And we cannot write x mod x is equal to x because we don't know x can be negative or positive. Okay, so from this we can write -root 2 less than x less than root 2. This is the corresponding inequality. Now the required probability is equal to successful region divided by total region. Successful region enta -root 2 నుంచి root 2 వరకు 2 root 2 2 root 2 divided by -2 నుంచి 5 వరకు. ఓకే ఇంటూ ఓకే 2 root 2 divided by -2 నుంచి 5 కి ఎంత లెంత్ 7. సో రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ దట్స్ ఇట్ 2 root 2 divided by 7. ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ, నథింగ్ ఇస్ దేర్. రైట్. నెక్స్ట్ ఏ రియల్ నెంబర్, అగైన్ రియల్ నెంబర్, కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే ఇక్కడ అంత సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు బట్ నెంబర్ థియరీలో ఉంటది. ఏ రియల్ నెంబర్ y is chosen such that 0 less than or equal to y less than or equal to 100. So total region is equal to 100. Okay, ఇది రియల్ నెంబర్ కంటిన్యూటీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ దెన్ there is a lot of difference ఉంటుంది. ఇది 0 less than y less than 100 కి 0 less than or equal to y less than or equal to 100 కి. If y is an integer, okay, if y is an integer, ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి నెంబర్స్ టోటల్ 99. ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్ 101. ఇఫ్ y అది ఇంటీజర్ డిస్కంటిన్యూటీ, డిస్క్రీట్ నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా. ఇక్కడ ఏంటి 0 less than or equal to y less than or equal to 100. y is రియల్ నెంబర్. ఓకే 0 to 100 అయినా సరే లెంత్ 100. ఈవెన్ 0 less than or equal to y less than or equal to 100 అయినా సరే లెంత్ 100. సక్సెస్ఫుల్ రీజియన్ ఐ మీన్ టోటల్ రీజియన్ 100. ఓకే కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. అందుకే y ఇంటీజర్ అయితే ఇది ఉంటుంది. ఓకే క్లియర్లీ దే హావ్ మెన్షన్ y is a real number. So the corresponding size is total size is 100. ఎందుకు రియల్ నెంబర్ అంటే జస్ట్ 0 less than అంటే 0.00001 అని తీసుకుంటావు, ఓన్లీ లెస్ దాన్ అయితే. ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్, సో 0 కూడా ఈక్వల్. ఓకేనా రైట్. ఈ కేసు అందుకే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంది y ఏంటి అని ఏం చెప్పారు అనేది. ఫర్ అవర్ సింప్లిసిటీ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ద వేరియబుల్ x. మనం చూసాం చాలా క్వశ్చన్లు ఇట్లా ఉంటాయి. x minus step x is greater than or equal to 1/3. Okay, let us draw the graph for this x minus step x. Okay, first we will draw the graph for y equal to x, then y equal to step x, then our graph y equal to x minus step x. Okay, first I am considering 3 graphs, right? Yeah. y equal to x, y equal to step x, y equal to x minus step x, and y equal to x minus step x. Right? Where that x is from 0 to 100. Right? Clear. చూడు
సింపుల్ గ్రాఫ్స్ 3 గ్రాఫ్స్ గీసుకుంటే అయిపోతుంది, షేప్ క్లియర్ అయిపోతుంది. Y equal to x is nothing but it is simply the line passing through origin, right? Or simply let us consider this as the origin. The line simply passing through origin. X values are from 0 to 100, right? Yeah. 0, 1, 2, like that up to 100, right? This is your step. Okay, x-axis to y-axis, so nothing is there. Okay. Right, x-axis to y-axis, nothing is there. This is your y equal to The y equal to x. this is the line y equal to x. Now what about step x? Okay, step x. Step x or floor x? Corresponding step x suppose from 0 to 1 this value will be 0. And from 1 to 2 this value will be 1. Like this we are having, this is 99. From 99 to 100 this value will be 99. Okay, from 0 to 1, 0 to 2, 99 to 100. These are the values. This is the graph for That is a graph of floor step x. Okay, yeah, Floor x, right? Yeah. Now what you need to find x minus step x. Okay, అదే మనకు కావాల్సింది x minus step x. X minus step x తెలుసు గ్రాఫ్ directly. Simply subtract the second one from the first one. Second one from the first one. ఏమవుతుంది? Up to 0 to 1 the corresponding value is 0. Suppose if you have 0.5 over here, the corresponding will be 0.5 minus 0, 0.5. And 0.9 over here, the corresponding will be 0.9 minus 0, 0.9 only. This is your 1. Right. Next one, from 1 to 2. If you consider 1 to 2, the corresponding step x is 1. Okay, from 1.5, 1.5 minus 1, 0.5. Okay, 1 and 1.9, 1.9 minus 1, 0.9. So definitely it is from 0 to 1 only, right? You are 2, right? Similarly for 2 to 3 also 2 to 3 also like 0.0 to 1 అంతే కదా. 2.1 అంటే 0.1. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 అయితే 2 minus 2 0. And if it is 2.9, 2.9 minus 2 0.9. So the corresponding value output is always from 0 to 1 only. This is our corresponding graph for x minus step x. Okay. X minus floor x we can say. Okay, what you need to find? X minus 4x must be greater than or equal to 1 by 3 they are asking. These are the values for x is from 0 to 100. X minus step x is from 0 to 1. 0 to 1. X minus step x. X minus step x is greater than or equal to 1 by 3 they are asking. Okay. So for X minus step x నీకు ఉండేది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా ఓన్లీ 0 to 1 ఉంటుంది. X minus step x is greater than or equal to 1 by 3 అన్నారు. So this is the region. This is around 1 by 3. So 1 by 3. Greater than 1 by 3 means this is the region. Yeah. So 1 by 3 less than or equal to x. This is the region. Less than 1. Okay, so x is from 1 by 3 to x minus step x is from 1 by 3 to 1. So required probability is equal to simply 1 minus 1 by 3 whole divided by 0 to 1. 0 to 1, 1. 1 minus 0. So required is equal to simply 2 by 3. Okay. ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 100 ఉన్నాయి. If you consider over 100, 1 minus 1 by 3 into 100 divided by 1 minus 0 into 100. The required is equal to simply 2 by 3. Okay, the only important here is that x minus step x is always from 0 to 1 only. Okay, x minus step x is always from 0 to 1 only, the graph. X minus step x is greater than or equal to 1 by 3 means successful region equal to 1 by 3 to 1. 1 minus 1 by 3 divided by total region equal to 1 minus 0.
2/3 ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి 100 ఉన్నాయి 2/3 పైన కూడా 100 వస్తుంది కింద 100 వస్తుంది those two will get cancelled so required probability equal to simply 2/3 జస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోవడం అంతే నెక్స్ట్ let CD be a line segment of length 6. A point P is chosen at random on CD. What is the probability that the distance from P to C is smaller than the square of the distance from P to D? Okay, whatever, just line draw చేస్తే అయిపోతుంది. CD, right? CD. Total length is 6 units. If a point P is chosen on CD, what is the probability that the distance from P to C, somewhere I am considering this is the P, okay, distance from P to C, let it be X. Obviously this distance will be 6 minus X. The condition is that this X is smaller than the square of this. Okay, X is less than the 6 minus X whole square. Square of the distance from P to D, that is 6 minus X Whole square. Whole square. Okay, 6 minus X whole square. నేను వచ్చేస్తుంది కదా ఇదంతా X square sorry X less than 36 plus X square minus 12X. So from this we have X square minus 13X plus 36 greater than 0. Greater than 0. From this we have X minus 4 into X minus 9 greater than 0. So let us draw a line plot. ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇవన్నీ ఆల్జిబ్రా చూస్తాం బాగా ఇక్కడ 4 ఇక్కడ సమ్ 9 లైన్ ప్లాట్ సో x minus 4 product must be greater than 0 right అంతే కదా ఇక్కడ 6 ఓకే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ పాయింట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనుకో x minus 4 ఏమవుతుంది నెగటివ్ అవుతుంది x minus 9 కూడా నెగటివ్ and the corresponding product will be greater than 0 so this region can be acceptable. And ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో x minus 4 will be positive and x minus 9 will be negative, total product will be less than 0 so this is not to be considered. And ఇక్కడ తీసుకుంటే x minus 4 is positive and x minus 9 is also positive, so positive into positive greater than 0 so this also can be considered. ఈ రీజన్ లో రెండు నెగటివ్ సో ప్రొడక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ సో ప్రొడక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇక్కడ ఒకటి నెగటివ్ ఒకటి పాజిటివ్. Okay, but our required condition is the product must be positive. So this is the reason you need to consider. So x value is 0 less than x less than 4 and 9 x is greater than 9. But మనకు ఉంది మొత్తం లెంత్ 6 units మొత్తం ఉంది. Okay, 6 units. So you need to consider only 0 to 4. Because we are having x is up to 6 only, x can be less than or equal to 6 only. ఎందుకు maximum length 6 units కదా ఉంది. So the required successful reason is equal to simply 4 minus 0 by 6 minus 0. 4 by 6 which is equal to 2 by 3. Okay, గ్రేటర్ దాన్ 9 తీసుకోవడం లేదు, యాక్చువల్లీ x must be less than 6 మనకి ఇచ్చిన కండిషన్. ఇంకో p must be on the line CD only and the maximum length allowable length is 6 units only. Okay, right? Yes. Clear. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎప్పుడు ఇదే విధంగా చేయి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ రాయొద్దు. ఓకే, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మనం చాలా చూసుకున్నాం, కంపల్సరీ లైన్ ప్లాట్ తీసుకుని రీజన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు ఎన్ని ఉన్నా కానీ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Let P be a point chosen at random on the line segment between the points 0, 1 and 3, 4 on the coordinate plane. So coordinate plane తీసుకున్నావా? Yes. Right. 0, 1 and 3, 4. So the points can be, one point is at 0, 1 and one more point is somewhere 3, 4. Right.
on the coordinate plane. What is the probability that the area of triangle with the vertices 0, 0, 3, 0. 0, 0 means origin, right? And 3, 0 is somewhere here. 3, 0. This is your 3, 4, and this is your 0, 1. This is the corresponding line, right? Triangle with the vertices 0, 0, 3, 0 and P is greater than 2. P is a point on this line. Okay, P is a point on this line. Let it be some x, y. Okay. Some x, y. फटाफट line equation చెప్పేసి. Okay. So slope y minus 0, y minus 1. Y minus 1 by x. Minus 0 is equal to corresponding slope. 3 minus x. 4 minus 1. 4 minus 5. ఎందుకు y పాయింట్ రాసుకున్నావు కదా, యాక్చువల్ స్లోప్ ఎంత అయింది? Okay. 3, 4, 0, 1 నుంచి. 4 minus 1 divided by 3 minus 0. 3 minus 0. So this value equal to simply y minus 1 by x equal to 1. From this we have y equal to x plus 1. X plus 1. This is the corresponding line. Equation of this line. Okay. You point x, y. Now what you need to find? The area of this point P A B. Area of the triangle. Area of this triangle is definitely must be less than, sorry, greater than 2. Area of this triangle ఏమవుతుంది? Half into base into height, right? Yeah, half into base into height. Base is 3 units. 3. Height is y. ఇదే కదా height? Yeah, y coordinate. Y. Y must be greater than 2, they are saying. So 3y is greater than 2. Y is 3y is greater than 4. Y is greater than 4 by 3. Okay. Y actually ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉంటుంది? Y is from 1 to 4. 1 to 4. Oh, okay. As y is from 1 to 4. ఇంతే కదా, ఇక్కడి నుంచి కదా తీసుకుంది. 1 to 4. మరి చిగురు చూస్తుంది. And y is greater than 4 by 3, you are successful region. Yes. So required probability is equal to simply 4 minus 4 by 3. 4 minus 4 by 3 successful region divided by 4 minus 1 total region. 4 minus 1 is our total region. So this value equal to simply 8 by 3 whole over 3. This is equal to 8 by 9. This is your required probability. Okay, right? Clear? Yeah. Nothing. Y greater than 4 by 3 from x point of view ne kanukovachu. Y is greater than 4 by 3 means y is equal to x plus 1, right? Yeah, x plus 1 is x equal to X plus 1 greater than 4 by 3. X is greater than 1 by 3. 1 by 3. As we are having x values are from 0 to 3. X is from 0 to 3. So the required probability is equal to simply 3 minus 1 by 3 divided by 3 minus 0. 8 by 9. Okay, then y point of view and x point of view. The important is the identification of the total region and the favorable region. Nothing is there. Okay, right? Next one. Point C is chosen at random atop a 5 foot by 5 foot square table and ఒక స్క్వేర్ గీసేసుకో. స్క్వేర్, right? The measurements ఏమన్నా 5 foot by 5 foot. 5 units. Okay, square. A circular disc with a radius of 1 foot. A circular disc with a radius of 1 foot is placed on the table with its center directly on point C. Okay, some point C. Simply they are asking a circular disc is to be placed on the square with the center C. Okay. Okay. What is the probability that the entire disc is on the table? Entire disc is on the table. That is nothing but the radius of the disc is 1 unit. Okay, radius of the disc is 1 unit. 1 unit. So definitely the center is ఎక్కడ ఉండాలి? 1 unit. Definitely the point must be 1 unit below this border. Yeah. Or 1 unit left of this one, 1 unit above this one, or 1 unit right side of this one. Then only the total disc will be on the square table only.
ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది 1 యూనిట్, 1 యూనిట్. ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి అవుట్ సైడ్ ద స్క్వేర్. ఓకే, సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మస్ట్ బి ఇన్సైడ్ దిస్ లైన్ ఓన్లీ, రైట్? ఇట్ ఈస్ సింపుల్ వన్. Okay, if you consider, if you draw a circle over here, definitely it will be tangent to this line only, because the corresponding length is equal to 1. Okay, and ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళి అవుతుంది, సర్కిల్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకున్న సర్కిల్ ఏమవుతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ తీసుకున్నా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ దీని లోపల పాయింట్ ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్లీ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్ ఓన్లీ. Okay, this is only for selection of the point C, the successful region. Okay, this length is equal to 1, no? That also 1, no? This also 1, no? This also 1, no? 1. This length is also 1 unit. Right? Simply, as it is 2-dimensional కనిపిస్తుంది కదా నీకు. Okay. Square 2-dimensional. So, required probability is equal to simply the area of the region. Okay, area of favorable region divided by area of total region. ఇప్పుడు వరకు ఏం చూసుకున్నావు, లెంత్ చూసుకున్నావు. ఏరియా ఆఫ్ టోటల్ రీజియన్, లెంత్ చూసుకునేందుకు 1 డైమెన్షనల్ కాబట్టి. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద ఫేవరబుల్ రీజియన్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఎంత అవుతుంది, 3 into 3 divided by area of total region, 5 into 5, 9 by 25. Only the identification is that the location of the center. Okay, the center must be 3 units below this line, 3 units left of this line, 3 units above this line, and 3 units right of this line. Then the entire circle will be on the square only.